Varas. We'll start with questions in English and then we'll transition to questions in Spanish. We can start here in the front row. We have a mic. Thank you. Mikey, could you just take us through this game where you had mentioned that there was going to be a split between the squad that's coming into this weekend, but some of the players that we haven't seen much from SanDiego.FC got some playing time as well. And as well, can you tell us what he does about some of these guest players as well? Yeah, so we're pretty intentional with our weeks, and we knew that this week started with this kind of like bounce back mentality. We know we're going to go on the road. And then this game provided an additional opportunity to grow our squad, right? Make our squad bigger, and then also work towards that goal of making home a fortress. And so we kind of had like a little bit of a split mission mentality in terms of we've had to separate the group just for a couple of days. And one group trained this morning, for example, and one group played. And I think it was a really, really great experience because the guys showed up. This is a culture here that whether it's five-a-side or it's a playoff match or it's a league match or it's a quote-unquote friendly, if we're going to lace up our boots, we're going to try to win. That's inside our DNA, and I think they did a great job of doing that. And what I told them was I think it was so amazing just to watch the team play because the spirit of the team is evident and clear no matter who's on the field. The names change, but SanDiego.FC doesn't change. And you see them playing really with a lot of initiative, a lot of courage. You see the team pressing. You see the team going down a goal, coming back, going down another moment, coming back, going for the win, winning 3-2, not being satisfied, going for the fourth goal. And those are things that I think are going to really set the foundation for the long term of the club. And then guest players are awesome. This is like, I think one of the most positive outcomes of this is a collaboration between the greater family that we are at Right to Dream, because it's not just SanDiego.FC that we represent. We represent all of Right to Dream, which is Right to Dream Ghana, Egypt, Denmark, and SanDiego. And so you see Marcus Daniel and Rudy coming from Denmark, and Sadio has been training with us from the IA. And I think it's really nice to be part of something much bigger, I think. The IA meaning Right to Dreams International International Academy, yeah. We'll go right here. Mikey, what can you tell us about Duran Ferry getting his first minutes with the club since his return from the loan with FC Northland? Yeah, I think Duran, this was also an opportunity for individual players to kind of make a statement, and we made that pretty clear to them as well. The way that you make a statement is you play with high levels of intensity and quality that make the team better and give us a chance of winning. And I think Duran is one of the players that did well for himself, because he made a couple of big saves in my opinion. He was calm and collected in a couple of crossing situations, and then in the build-up, he showed that he has a really high level. And the only way to really find out, of course training helps, but the only way to really find out is to play in front of 20,000+ people in a game that both teams want to win. He did really well. Any other questions in English? We'll go second row right here. Hey Mikey, if a player like Alex has scored his first goal in a really long time, how could that help boost his confidence for the rest of the regular season and beyond? Yeah, again, like one of the main intentions was to make our squad bigger, and we put the individual objective for each guy to say, prove a point. Go out there and prove a point. Show who you are. And the way you show who you are is play with the intensity and quality that helps the team win. I think it's massive. These games can really help players maybe who haven't gotten as much of an opportunity or as many minutes to showcase themselves. And it's, as a winger, it's always important to get goals. So we're really hopeful that this helps him kind of get into that positive trend. Any other English questions? Before we transition to Spanish? Profe, buenas noches, en Morvilla por Yaroas. Preguntarle cuál va a ser la dinámica con el trofeo. ¿Se van a quedar con él? ¿El próximo año habrá otro? ¿O este es el que se va a estar compitiendo por los 5 años que tienen hasta ahora? Lo único que yo sé es que el trofeo es nuestro por este año. Y es lo más importante. Por ahí se pregunta, puede ser por Tyler y por Tom, pero
yo muy orgulloso del equipo porque salieron a ganar. Mucho mérito a Xolos porque también llegaron a competir. Para mí, entre comillas, un amistoso. Como había un trofeo, yo creo que los dos equipos mostraron mucho nivel y esto puede ser una colaboración muy importante para el futuro, porque yo creo que Xolos y nosotros tenemos el mismo objetivo, que es hacer brillar esta región y la gente de esta región, la población latino, la población mexicano y todo lo demás. Y para mí fue muy lindo, pero sí, el trofeo se queda en casa por lo menos un año. Le preguntábamos al entrenador cómo veía esta situación Liga MX MLS. Decía él que le gustaría que los equipos de MLS los visitaran más. En este duelo, el año que viene podría ser en Tijuana este partido, o ya por contrato sería acá. ¿Cómo está la situación? Yo estoy dispuesto para cualquier cosa. Yo creo que mi trabajo es que el equipo está listo para competir donde sea. Y yo creo que, como yo he dicho, esta colaboración es importante, y si eso significa jugar en Tijuana en algún momento, yo creo que también puede ser muy bueno, pero eso depende de otra gente. Mikey, para Telemundo 20 con Ricardo Gómez, ¿cómo se te hizo la afición? Ahora sí que tuvieron una muy buena entrada de aficionados y prácticamente representan los dos, mitad de los aficionados. Aquí se podrían considerar mitad Xolos, mitad SanDiego.FC. ¿Cómo fue esa experiencia en cuanto? No, fue muy lindo, y yo diría que yo creo que había más de San Diego, y esto no es siempre normal, ¿no? Porque en esta región obviamente el Liga MX pesa mucho y tiene mucho sentido, porque la hinchada, aficionado mexicano tiene mucho sentimiento con los equipos, especialmente Xolos, que sea de esta región, pero yo muy orgulloso porque se ha notado en poco tiempo que una afición apasionado por San Diego está vivo y está presente. Y usualmente en mi experiencia, cuando se juega en California contra equipos de la Liga MX, es usualmente 80-90% aficionado de Liga MX. Y yo muy orgulloso que estamos en una región con una población donde no es tan claro. Yo creo que hasta más gente de San Diego, frontera San Diego, siempre 10 puntos, extraordinario lo que hacen para nosotros. ¿Alguna otra en español? Aquí vamos con Alejandro. Mikey, Alejandro Guzmán para ti Sports. ¿Qué te pareció el estilo de juego de Xolos y si hubo algún jugador que te llamó la atención? No, que tiene mucha calidad, bien organizado, como muchos de los equipos de Liga MX. Puede ser que te sientes un poquito cómodo en tu posesión, y en cualquier momento te pueden dañar de la nada, y yo creo que buena mentalidad de ganador, que yo creo que es lo más importante para un equipo que quiere competir. Entonces, un equipo bien trabajado, y sí, fue un muy buen partido. ¿Alguna otra? Vamos aquí en la tercera fila. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Sin duda lo mencionaba anteriormente, la afición. ¿Ha encontrado identidad con el equipo? ¿Considera usted que todavía le falta un poquito más? Le mencionaba cerca de un 90% cuando los equipos de la Liga MLS con los equipos de la MX, siempre el apoyo es para la Liga MX. Sin embargo, hemos visto que a través de esta temporada en la Liga MLS el equipo de San Diego ha tomado esa identidad. ¿Cómo seguir consolidando para que ese 90% de la afición continúe apoyando al equipo de San Diego en este caso? Yo creo que es mostrar consistencia y coraje para marcar una identidad clara, porque yo creo que todo el mundo lo que busca es algo que te emociona o te inspira, ¿no? Entonces nuestro trabajo es jugar de una forma y actuar de una forma que sea una reflexión de la comunidad, del pueblo, y que les inspira en estar con nosotros, en las buenas y en las malas, porque los resultados no se garantiza nadie.
pero yo creo que es seguir trabajando, mostrando que nosotros damos todo para la población, para la región y para nuestro hinchada. ¿Alguna otra? Muchas gracias por el tiempo. Gracias. ¿Listos? Pablo, ¿nos puedes hablar un poco del partido, la experiencia de poder jugar contra Xolos, un partido fronterizo, una relación que se marcó hoy, un partido que se va a hacer en 5 años, por 5 años? Háblanos de primeramente la experiencia de compartir la cercanía contra Xolos y segundamente pues, la experiencia del partido hoy. Sí, creo que es muy bonito poder jugar contra un equipo mexicano como Xolos. Sabemos que es un gran club y pues la cercanía con ellos siempre hace que sea un partido especial, ¿no? Se puede crear una tipo de rivalidad con ellos y siempre es bonito competir contra un gran equipo, ¿no? Y como tú dices, ¿no? O sea, este partido se ha jugado hace 5 años, sabes, nos tocó a nosotros. Creo que siempre es bueno para los jugadores jóvenes también tener minutos en este tipo de partidos, entonces una gran experiencia para todos, yo creo. ¿Preguntas? Pablo, ¿qué me puedes contar de la segunda mitad de los minutos que jugó Abraham Ferino, un jugador muy joven en la portería? ¿Cómo viste su participación en este partido? Sí, creo que hizo un gran partido, creo que fue un muy buen debut para él, estamos muy contentos todos por él, entonces sí, la verdad que jugó muy bien. Y en sí, ¿cómo te sientes ya regresando de una lesión, con minutos otra vez con el equipo? ¿Cómo te sentiste desde la primera mitad? Sí, me sentí bien, al final cuando vienes con ritmo y luego te pasa una lesión siempre es difícil, ¿no? Pero muy contento de volver a jugar enfrente de nuestra gente, sí, hubo un gran ambiente como siempre, entonces digo, muy contento de estar aquí. Pablo, la imagen que dejan como grupo, como equipo, tú los ves entrenar pues todos los días, ¿no? Pero muchos tuvimos la oportunidad de ver a jugadores en la cancha por primera vez. Háblame de lo que representan ustedes como un equipo, es un roster grande lo que se puede ver. Sí, creo que como tú dices, ¿no? Se ve una identidad muy clara en el equipo sin importar quién juegue, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito de este club, que no importa quién esté en el campo, siempre se ve una identidad clara y se ve unos principios de juego muy claros, ¿no? Entonces cuando tienes eso, al final puede entrar el que sea y lo va a hacer bien. ¿Qué nos dices de esta rivalidad que puede ser importante? Hoy una gran expectativa por lo que fue la gente, Tijuana, SanDiego. ¿Qué nos dices al futuro de lo que ves? Sí, te digo, creo que fue una muy bonita experiencia jugar contra los Xolos. Creo que va a ser la primera de muchas para este gran club, ¿no? Entonces, pues muy contento de poder ser parte de este primer partido contra ellos y ojalá que sea el primero de muchos. Oye, hablas mucho en la conferencia que la mayoría de estadios cuando se presenta un equipo de Liga MX tiene más aficionados de Liga MX. Hoy no se da el caso, parece más gente de SanDiego. ¿Qué te dice eso de que el equipo haya tenido ese arraigo ya tan pronto? Sí, la verdad que tenemos una gran afición, nos han apoyado desde el primer minuto y la verdad que para ser un club que es el primer año es increíble el apoyo que hemos tenido toda la temporada. Entonces estamos súper agradecidos como grupo con toda la afición por el alento que nos dan y por cómo nos apoyan todos los partidos. Pablo, ¿cómo fue tu relación con Chuy Corona, sobre todo en la actividad de la semana pasada en Tijuana y ahora, sobre todo en este momento emotivo con Chuy? Sí, pues para mí es una leyenda Chuy Corona, ¿no? Al final es una persona que admiro mucho su carrera. Me acuerdo mucho de verlo en la Olimpiada 2012, entonces para mí poder compartir la cancha con él en unos últimos partidos, pues es algo muy especial para mí siendo portero mexicano, ¿no? ¿Qué pudiste platicar con él? Nada, un poquito le dije que lo admiraba mucho como jugador, también le conoce a mi papá, entonces me dijo que le mandara un saludo, pero nada más eso, ¿no? Al final te digo, mucho admiro y mucho respeto por toda su trayectoria y por su carrera. Pablo, if I could just ask you, ¿tienes una pregunta? No. In English, just having the opportunity to play against Xolos rivalry, it's very close in proximity across the border, but just talk about being able to share that experience and also just what it meant for the guys tonight. You know, it's a trophy between the two clubs, but at the end of the day, you guys are competing for something. What does it mean for you guys? Yeah, I think first off, it's great that we got that chance to play against Xolos. I think that you said they're our neighbors from the south, so it's amazing to get the opportunity to compete against them. At the same time, I think it's really good for guys that haven't been getting as many minutes and as many opportunities to get the chance to play against each other. I mean, to play against Xolos. So it's really good just to get these competitive minutes in front of a big crowd. So I think we're all very happy with the experience, and it was a great first game against them. Mikey talked to us in the press conference saying that he tells the guys that don't get as many minutes to make a statement in games like this. Yeah. Do you feel with that first half you made that statement to put you back in the rotation for that starting goalkeeping spot? To be fair, that's more Mikey's decision. I try to do my best in training and in games, but I'm not gonna say that I deserve or I don't deserve. All I'm saying is I try my best in training every day to show what I'm capable of, but like I said, it's not my decision, it's Mikey's decision, so whatever he decides, I'm going to roll with it, and I'm going to do my best to be the best version of myself. Thank you, Pablo. English or Spanish, whatever you guys want. Alex, how do you feel, getting some minutes tonight, getting on the score sheet? Mikey Varas talks about players making a statement in this type of games. Do you feel like you made that statement scoring tonight? Yeah, I just tried to enjoy the game, just tried to play my game and
yeah, just hopefully make a difference, and I was able to do that today, so I'm grateful. Adding on to what he was saying, it was your first goal in a good bit of time. How does it feel to finally get on the score sheet and be able to contribute to the team? The first goal, what? In a long time, since March. Yeah, no, it was good. It's good, you know. It's always a good feeling for an attacking player to score goals, so that's why I try and do every game. So I was happy to be able to do that today. Thank you. Alex, with all respect, but you have been the perfect substitute for saying something for Chucky Lozano this season. You were there when the team needed. How has it been for you to take the place for Chucky in the field in important matches? Yes, you know, you have to be ready to step up all the time. You know, so I'm always ready whenever I'm called upon. So yeah, it's always good to be able to get minutes and to be able to play. That's why I'm here, and to continue to compete for my position. So yeah. But for sure, you have taken something from the Chucky's style, Chucky's game. What, or have you learned something from him to play, you know, in the same position? I don't know. Yeah, no, he's obviously a very good player with who's had a very good career. So you know, always good to be playing alongside those types of players. So. Yeah. What are the team of Xolos and the Liga MX level? It's good. It's good. You know, especially in the cup. You know, we learned that it was, you know, they're very good teams. So it's important that we're ready every single game, and we showed today that, you know, we're always ready for these occasions. What did you know about Liga MX before playing the Mexican teams? Yeah, good. It's good, especially, you know, recently it's growing a lot. You know, you see a lot of big signings that you know are brought into the league. So you know, it's always competitive, and it was good. It was a good competition today. There's often the argument that Liga MX teams are the ones that usually have to travel to America to play against them. One more time, sorry. Would you ever be opposed to having to travel to Mexico to play against teams from Liga MX? I mean, it just depends on what the club want to do. You know, I just turn up and put my boots on and play football. So, yeah, that's not really for me to decide. Alex, if you could just talk about, besides the match, but it's just an opportunity that is maybe not so frequent, be able to create this partnership and this competition essentially with your next door neighbors across the border. You know, Pablo mentioned just having the opportunity to play intra-leagues and playing against a Mexican team, which is not very frequent unless you're playing Leagues Cup. Kind of, what does the opportunity and the relationship to play across the border mean for the club? Yeah, it's massive. You know, you can see that in the turnout today. You know, there are a lot of fans there and a lot of passionate fans as well. So it's good to kind of combine the two countries that are so, you know, tightly knit together, and just to give them a game to enjoy and to remember. So, yeah. Thank you.